Paul McCartney a passé de décennies à dissimuler ses véritables sentiments pour une femme. Els d'autres dans les sessions d'enregistrement de Beatles en 1968 et tout détruit. Elle utilise leurs instruments sans autorisation. Elle a enfreint leurs règles secrètes entre hommes. Les autres membres de Beatles n'apprécient pas non plus sa présence. Paul ss sentimis de côté lorsque son meilleur ami la préféré au groupe. En 2023, il finalement révèle la vérité désagréable. Cette femme n'est pas contente de mettre fin aux Beatles. Elle brise le cœur de Paul d'une manière que personne ne comprendrait. Paul McCartney est né le 18 juin 1942, en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale. Liverpool était constamment bombardé par les avions allemands, et de familles comme la sienne étant contraintes de se cacher sous terre presque chaque nuit. Son père, Jim, a ouvert dans le commerce du coton tandis que sa mère, Mary, exerce comme infirmière à l'hôpital Walton, établissement où Paul a vécu le jour la famille habitait à proximité de Caisse, un endroit constamment assailli. À la naissance de Paul, son père avait placé en des horrible à voir, tel un morceau de viande rouge avec un œil ouvert, qu'un ne cessait de pleurer. Cette période difficile marquée par les bombardements et les coupures de courant affectant la manière dont Paul percevrait le monde. Dès l'âge de 5 ans, Paul avait déjà appris à se battre. Il se souvenait d'avoir frappé un garçon avec un bar en métal et d'avoir été réprimandé devant toute l'école. Il a eu besoin de cette résilience plus tard, notamment après avoir réussi l'examen 11+, que lui a permis d'entrer à l'Institut de Liverpool. Cependant, son succès n'a pas simplifié la vie, car sa mère était catholique et son père protestant. Il est devenu un cible. Les autres garçons, en grande partie issus de familles protestantes, l'ont rudement harcelé. Chaque jour à l'école ressemblait à un combat, et Paul a appris à se défendre. Ses premières éprouves l'ont marqué et se manifesteront plus tard dans des chansons évoquant la survie et la résilience. Le moment le plus difficile pour Paul a eu lieu en 1956. 31 Sierra Leone en Lions Octobre, sa mère succombe à un cancer du sein. Elle avait que 47 ans Paul en avait que 14 ans et n'arrivait pas à y croire. Elle avait gardé la maladie secrète. Et après l'opération, elle succombe à un caillet sanguin. La première pensée de Paul était décourante. Il demande si les feront sans son argent. Mary avait été la principale source de revenus. Sa dernière image d'elle était de se moquer de la façon dont elle prononçait le motiasque. Cette culpabilité ni elle a jamais quitté. Quelques mois plus tard, Illinois a composé sa première chanson, I Lost My Little Girl, pour dire son chagrin. Cette perte restaurait grave en lui. Et des années plus tard, lorsqu'il a rêvé de la voir lui dire que tout ira bien, cela a inspiré l'une de ses chansons les plus célèbres, Let It Be. Le père de Paul, Jim, était bien plus qu'un simple vendeur. C'était un musicien doué que jouait du piano et de la trompette. Il avait travaillé au Hippodrome Theatre de Liverpool et avait appris la musique simplement en écoutant chaque nuit tout en manœuvrant les projecteurs. En 1957, Jim a offert une trompette à Paul, avec l'espoir qu'il emboîterait ses pas. Paul s'est vite rendu compte qu'il ne pouvait pas chanter et jouer de la trompette simultanément. Il allait échanger contre un guitare que valait $15. Cette simple décision a totalement modifié l'histoire de la musique. La guitare a offert à Paul un moyen de chanter et de composer de chansons simultanément. L'affection de son père pour la musique ancienne a fortement marqué le style de Paul, en particulier son attrait pour les mélodies puissantes et les airs accrocheurs. Malgré l'école et la musique, Paul devait toujours travailler. En 1958, à l'âge de 16 ans, Illinois accepte des travaux difficiles simplement pour soutenir sa famille. Il assure la livraison de charbon lors de matins glaciaux et a belé les sols d'une filature, où le bruit de machines était si assourdissant qu'il était impossible de réfléchir tranquillement. Son grand-père a consacré sa vie à la coupe du tabac dans l'entrepôt de Cap, et son père exerce au marché du coton de Liverpool. Ces expériences ont appris à Paul à connaître les travailleurs, leurs douleurs, leur fierté et leur sens de l'humour.
C'est ce monde qui a influencé de nombreuses chansons de Beatles célèbrent la vie quotidienne. In 1952, lorsque Paul avait 10 ans, un événement terrifiant s'est produit. Il a fallu se noyer en nagent avec ses amis dans l'un des carrières inondies de Liverpool. Ces fosses profondes semblaient amusantes, mais étaient mortelles. Remplis d'ogilité d'équipements miniers abandons, ces laissant de Venus de piges mortals pour les enfants. Paulus tum sous l'oets amis ont du lusorder. De nombreux enfants ont perdu la vie dans ces. Cet frère Louis allait en père de la natation que elle accompagne tout sa vie peut être même un sentiment renforcé de la fragilité de l'existence. Puis est arrivé le jour que a tout bouleverse. 6 Sierra Leonean Lions Juillet 1957, Paul assista à un fête paroissiale à St. Peter's au Wilton. Il faisait chaud et insolile. Il a vu un petit garçon nommé John Lennon jouer de la guitare avec des accords étranges tués avait après de sa mère. Paul, étant gaucher, a retourné la guitare de John et a parfaitement interprète 20 flight rock en chantant chaque émoji. Il a aussi interprète Long Tall Sally comme un vrai professionnel. Le groupe n'y pouvait pas y croire. Il savait jouer, chanter, accorder de guitares et connaissait tous les tubes. Ce moment marque le début d'un partenariat qui allait bouleverser le monde. 2 semaines après, Pete Shotton a aperçu Paul à vélo et il simplement invite à rejoindre le groupe de John, the Quarrymen. Paul a dit tuer le ferait après le camp discutés amitié de vacances en famille à Philadelphie. Il a eu son premier vrai concert avec le groupe le 18 octobre 1957. Tout le monde portrait diverses sorties. Ils ont été remboursés progressivement, morceau par morceau. Ce qui a rendu le moment encore plus chargé d'émotion, c'est que la mère de John, Julia, était décédée seulement 3 mois avant. Paul a cessé cette douleur. Il avait perdu sa propre mère l'année précédente. Cette douleur partageait les reproches, et leur musique véhiculerait les émotions que elles n'arrivaient pas à exprimer verbalement. En 1959, Paul et John manquaient à l'école pour composer des chansons dans la chambre de Paul au 20, Forthland Road. Ils se sont assis l'un en face de l'autre pour consigner et enregistrer des IDs à l'aide d'un dictaphone bon marqué. Leur première chanson commune était Too Bad About Sorrows. Puis est venu just fun et un instrumental intitulé Looking Glass. Ils abordaient l'écriture de chansons comme un travail, constituant un cahier rempli de plus de 100 morceaux bien avant leur célébrate. C'était le socle de leur succès futur. Mais tout n'est pas de rôle sans accroc. Lors de cette première prestation de Quarrymen en octobre 1957, Paul avait une mission précise, interpréter un solo sur guitare boogie. Il avait répété maintes fois, mais quand le moment décisif est arrivé, le track a eu raison de lui. Il est fige, a baffoul la chanson et est senti totalement humilié. Il a failli abandonner complètement la musique. Au lieu d'abandonner, il a plutôt choisi que il n'était pas fait pour être un guitariste principal. C'était que lui a fait comprendre qu'il avait besoin de quelqu'un de meilleur, ce que a conduit George Harrison à se joindre à eux au début de 1958. Ce changement marquerait la bande à jamais. Paul adopted un nom de scène en mai 1960 lors d'une tournée mouvementée en Écosse. Pendant 8 jours, le groupe a joué sous la direction du chanteur Johnny Gentle. Paul se faisait appeler Paul Ramon, dans le but de paraître plus distingué. Ils ont voyagé dans un fourgonnette exig, séjourne dans de l'odeur, et n'étaient même pas mentions sur les affiches. La tournée a été un fiasco, mais Paul se rappelle que de filles écossaises lui demandaient si c'était bien son vrai nom. Malgré le désordre, cela lui a permis de garder à la vie sur la route. Puis est arrivé Hambourg. 17 Sierra Leonean Lions 8 1960, les Beatles ont commencé à se produire au Club Indra, situé dans le quartier chaude de l'Allemagne. Ils se produisaient pendant 10 heures chaque nuit, for 5 heures en semaine et 6 heures le samedi. L'endroit était rempli de clubs de striptease et d'attroupements turbulents. Ils ont gagné just quelques points chacun, à peine suffisants pour se nourrir. Mais cette rigueur les améliore.
Les propriétaires de clubs leur croyant de faire un spectacle et ils le faisaient. John se comportait de manière sauvage sur scène, et ils commence à élaborer un véritable style de performance. Georges Insut déclare que c'est à Hambourg qu'ils se sont véritablement transforms en groupe. Pendant son séjour à Hambourg, Paul a pris une grande décision. Suite au départ de Stuart Sutcliffe en 1961, le groupe avait besoin d'un nouveau bassiste. Paul n'était pas intéressé par le poste, cependant il accepte quand même. Il a acquis un basse violin Hufner dans un commerce de musique local. Son son de basse est devenu emblématique. Il utilise dans les premiers albums et singles du groupe, Téléphones que she loves you. Son jeu de basse mélodique a modifié la perception de la guitare basse par les gens. Su n'était plus simplement le décor. Cela est devenu le cœur même de la chanson. Tout a changé lorsqu'ils ont rencontré Brian Epstein. 9 Sierra Leone en Lyons November 1961, ils vous jouer au Cavern Club et à tout de suite pense qu'ils avaient quelque chose de unique. Quelques semaines plus tard, le 3 décembre, Illinois a proposé de les prendre en charge. Ils n'avaient aucune expérience, mais son style était assez confiant les avaient impressions. Ses parents l'apprécient également, et rapidement Illinois les orientait vers quelque chose de bien plus grand. La plus grande polémique a éclaté en 1962. Ringo Starr a été invité par John à faire partie du groupe. 2 jours plus tard, Pete Best a été écarté. Les fans étaient furieux. Il y a eu de manifestations devant la maison de Pete, et George a même été frappé par un supporter en choléra. Lors de ses premières séances d'enregistrement, le producteur n'a pas accordé ses confiance à Ringo et a plutôt fait appel à un batteur de studio. Ringo a pensé qu'il pourrait également être expulsé. Au final, la nouvelle distribution a fonctionné tout à change. Leur premier single, Love Me Do, a été publié le 5 octobre 1962. Il n'a pas atteint directement le sommet des charts, mais a grimpé jusqu'à la 17e place au Royaume-Uni d'ici novembre. Paul a chanté en harmonie et a joué de la basse tandis que John s'est occupé de l'harmonica. Ils ont enregistré 3 versions avec de batteurs différents. Lorsque la chanson a finalement été introduite aux États-Unis en 1964, elle a atteint la première place. C'était leur quatrième tube numéro 1 aux États-Unis de la même année, battant de records et les propulsant vers un renommée mondial. Tout a commencé le 9 février 1964, lorsque 4 jeunes hommes de Liverpool ont fait leur apparition sur la scène du Ed Sullivan Show et ont bouleversé le monde. Ce soir-là, 73 millions de personnes étaient arrivées à leurs écrans, établissant un record qui a tenu pendant 3 ans. A été submergé par 50,000 demandes de billets, alors que la salle de théâtre ne pouvait accueillir que 728 personnes. Ce moment est devenu plus emblématique que les débuts d'Elvis en 1957, que n'a enregistré que 7,000 demandes. Pendant une chanson, alors que la caméra se déplaçait parmi les membres du groupe, la légende de John disait malicieusement, désolé les filles, Illinois est marié. En coulisses, le patineur olympique Terry McDermott a feint de courir les chevaux de Paul, ce qui a déclenché un éclat de rire général. Ils commence par All My Loving. Ensuite, Paul interprète Till There Was You, suivi de She Loves You, puis est revenu plus tard avec I Saw Her Standing There et I Want to Hold Your Hand. Tout cela est produit seulement 77 jours après l'assassinat du président Kennedy et d'une certaine manière, cette joyeuse mélodie a aidé l'Amérique à retrouver le sourire. Puis en mars 1964, un événement encore plus incroyable est produit. 16 Sierra Leone en Lyons, Can't Buy Me Love a été lancé et a rapidement connu un immense succès. Il avait déjà enregistré 7 millions de précommandes aux États-Unis et plus de 1 million à travers le monde. En l'espace d'une journée, plus d'un million d'exemplaires ont été écoulés. For Sierra Leone en Lyons avril, la chanson a bondi de la 27e place à la première en seulement une semaine, réalisant le plus grand saut dans l'histoire du Billboard à cette époque. Ce jour-là, les Beatles occupaient les 5 premières positions du classement. Le numéro 2 était Twist and Shout. Then She Loves You, I Want to Hold Your Hand et Please Please Me.
La semaine suivante, ILSONTEU 14 titers dans le Billboard Hot 100. Untel domination n'a pas été égale jusqu'en 2022. Mais tous les instants n'étaient pas joyeux. For Sierra Leonean Leone's Juillet 1966, lors d'un voyage à Manille, les choses ont pris un tournure sombre. Les Beatles ont sans le savoir manquant événement au palais, organisé par la première dame Imelda Marcos, ce qui a provoqué une réaction violente. Ils n'ont jamais consenti à s'y présenter, mais lorsque leur absence a été remarquée, les médias ont déformé l'histoire. Des citoyens mécontents ont fait la queue le long du trajet menant à l'aéroport. Des hommes en uniforme les ont frappés ainsi que leur équipe. Le responsable de l'aéroport a même fait arrêter les escalators et est vanté d'avoir frappé son supervisor et assigné des coups à Ringo et John. Même des supporters locaux ont été agressés pour avoir tenté de les défendre. Plus tard, Paula déclare que les avaient embrassé les sièges de l'avion des les assistants infantries en sécurité. Cette journée éprouvante les a convaincus que la vie sur la route pourrait ne plus en valoir la peine. C'est donc le 19 novembre 1966, alors qu'il rentre chez lui d'un safari au Kenya, que Paula eu une idée que allait révolutionner à nouveau la musique. Ainsi aux côtés de ses petites amies Jane Asher et du régisseur Mal Evans, Illinois imagine un groupe fictif que leur permettrait de se libérer de leur identité en tant que Beatles. Il avait says de l'image du mop-top et desirait quelque chose de différent. Sunny Day a don naissance au groupe fictif Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Jana par la suite minimise la situation, indiquant que c'était simplement parce que suivait les tendances, tandis que George n'a jamais vraiment été attaché à l'idée. Toutefois, le projet a réussi à redéfinir ce que pouvaient être les albums. Mais la magie n'est pas toujours au pair. 26 Sierra Leonean Leones December 1967, leur film Magical Mystery Tour a été diffusé en noir et blanc sur la BBC. Principalement tourné sur un ancien aérodrome du Kent, Illinois a été réalisé quelques mois après le décès du manager Brian Epstein. Les critiques étaient prêts à attaquer, l'ont fait. Le son était faible, les coups absentes, et l'histoire semblait chaotique. C'était leur première grande défaillance. Une version en couleur a été diffusée en janvier 1968, mais cela n'a pas vraiment fait de différence. Ironiquement, le film a par la suite été salué comme une œuvre audacieuse de cinéma expérimental, et la bande sonore tout de même bien marquée. À peu près à la même période, une rumeur étrange commence à se propager. En 1966, Paul a réellement eu un accident de mobilette à Londres. D'une certaine manière, ce petit événement a déclenché la théorie selon laquelle Paul serait mort. Les admirateurs pensaient qu'il était décédé dans un accident de voiture le 9 novembre 1966 et aurait été secrètement remplacé par un sosie. On supposait que des indices étaient dissimules dans les chansons et les pochettes des albums. D'ici 1969, la théorie a été répandue sur les campus universitaires américains et dans les journaux. Cela a finalement pris fin en novembre 1969 lorsque le magazine Life a publié des photos de Paul, bel et bien vivant et souriant. Durant la même année, les coulisses étaient en plein désastre. Les sessions de l'album blanc en 1968 étaient en charges de tensions. Paul s'efforçait de maintenir le contrôle, tandis que John, profondément influencé par Yoko Ono, a passé le chaos. Paul avait souvent l'habitude d'expliquer aux autres comment j'aurais, à l'occasion, il se chargeait lui-même de certaines parties. George avait l'impression d'être un musicien de fond dans son propre groupe, et le ressentiment nécessite de grandir. John a apprécié la présence de Yoko, étant conscient que cela dérangeait Paul. À la fin de cette année, Paul dirigeait un groupe qui ne voulait pas le suivre. Ensuite, en janvier 1969, Paul a tenté une dernière fois de les réunir. Il imagine le projet Get Back, un retour à l'authenticité avec des enregistrements en direct et sans artifice de studio. Ringo a pensé qu'il pourrait également être expulsé. Au final, la nouvelle distribution a fonctionné tout à change. Leur premier single, Love Me Do, a été publié le 5 octobre 1962. Il n'a pas atteint directement le sommet des charts, mais a grimpé jusqu'à la 17e place au Royaume-Uni d'ici novembre.
Paula chante en harmonie et jo de la basse tandis que John s'occupe de la harmonica. ILSONT and register trois versions avec de batteurs différents. Lorsque la chanson a finalement été introduite aux États-Unis en 1964, elle a atteint la première place. C'était leur quatrième tube numéro 1 aux États-Unis de la même année, battant de records et les propulsant vers un renommée mondiale. Tada commence le 9 février 1964, lorsque 4 jeunes hommes de Liverpool ont fait leur apparition sur la scène du Ed Sullivan Show et ont bouleversé le monde. Ce soir-là, 73 millions de personnes étaient arrivées à leurs écrans, établissant un record qui atteint à peine 3 ans a été submergé par 50,000 demandes de billets, alors que la salle de théâtre ne pouvait accueillir que 728 personnes. Ce moment est devenu plus emblématique que les débuts d'Elvis en 1957, que n'a enregistré que 7,000 demandes. Pendant une chanson, alors que la caméra se déplaçait parmi les membres du groupe, la légende de John disait malicieusement, désolés les filles, Illinois est marié. En coulisses, le patineur olympique Terry McDermott a feint de cour les chevaux de Paul, ce qui a déclenché un éclat de rire général. ILSONT commence par All My Loving. Ensuite, Paul interprète Till There Was You, suivi de She Loves You, puis est revenu plus tard avec I Saw Her Standing There et I Wanna Hold Your Hand. Tout cela est produit seulement 77 jours après l'assassinat du président Kennedy et d'une certaine manière, cette joyeuse mélodie a aidé l'Amérique à retrouver le sourire. Puis en mars 1964, un événement encore plus incroyable est produit. 16 Sierra Leonean Leones, Can't Buy Me Love a été lancé a rapidement connu un immense succès. Il avait déjà enregistré 7 millions de précommandes aux États-Unis et plus de 1 million à travers le monde. En l'espace d'une journée, plus d'un million d'exemplaires ont été écoulés. For Sierra Leonean Leones avril, la chanson a bondi de la 27e place à la première en seulement une semaine, réalisant le plus grand saut dans l'histoire du Billboard à cette époque. Ce jour-là, les Beatles occupaient les 5 premières positions du classement. Le numéro 2 était Twist and Shout. Then She Loves You, I Want to Hold Your Hand et Please Me. La semaine suivante, ILSONTEU 14 titres dans le Billboard Hot 100. Une telle domination n'a pas été égalée jusqu'en 2022. Mais tous les instants n'étaient pas joyeux. For Sierra Leonean Leones Juillet 1966, lors d'un voyage à Manille, les choses ont pris un tournure sombre. Les Beatles ont sans le savoir manqué un événement au Palais, organisé par la première dame Imelda Marcos, ce qui a provoqué une réaction violente. Ils n'ont jamais consenti à s'y présenter, mais lorsque leur absence a été remarquée, les médias ont déformé l'histoire. Des citoyens mécontents ont fait la queue le long du trajet menant à l'aéroport. Des hommes en uniforme les ont frappés ainsi que leur équipe. Le responsable de l'aéroport a même fait arrêter les escalators et est vanté d'avoir frappé son supervisor et assigné des coups à Ringo et John. Même des supporters locaux ont été agressés pour avoir tenté de les défendre. Plus tard, Paula déclare que les avaient embrassé les sièges de l'avion des les assistants enfants retrus en sécurité. Cette journée éprouvante les a convaincus que la vie sur la route pourrait ne plus en valoir la peine. C'est donc le 19 novembre 1966, alors qu'il rentre chez lui d'un safari au Kenya, que Paula eu une idée que allait révolutionner à nouveau la musique. Ainsi aux côtés de ses petites amies Jane Asher et du régisseur Mal Evans, Illinois imagine un groupe fictif que leur permettrait de se libérer de leur identité en tant que Beatles. Il avait says de l'image du mop-top et desirait quelque chose de différent. Sunny Day a don naissance au groupe fictif Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Jana par la suite minimise la situation, indiquant que c'était simplement pour que suivait les tendances, tandis que George n'a jamais vraiment été attaché à l'idée. Toutefois, le projet a réussi à redéfinir ce que pouvaient être les albums. Mais la magie n'est pas toujours au pair. 26 Sierra Leonean Leones December 1967, leur film Magical Mystery Tour a été diffusé en noir et blanc sur la BBC. Principalement tourné sur un ancien aérodrome du Kent, Illinois a été réalisé quelques mois après le décès du manager Brian Epstein. Les critiques étaient prêts à attaquer, et ils l'ont fait.
Le son était faible, les coups absentis, et l'histoire semblait chaotique. C'était leur première grande défaillance. Une version en couleur a été diffusée en janvier 1968, mais cela n'est pas vraiment fait de différence. Ironiquement, le film par la suite était salué comme une œuvre audacieuse de cinéma expérimental, et la bande sonore était de même bien marquée. À peu près à la même période, une rumeur étrange commence à se propager. En 1966, Paul a réellement eu un accident de mobilette à Londres. D'une certaine manière, ce petit événement a déclenché la théorie selon laquelle Paul serait mort. Les admirateurs pensaient qu'il était décédé dans un accident de voiture le 9 novembre 1966 et aurait été secrètement remplacé par un sosie. On supposait que des indices étaient dissimulés dans les chansons et les pochettes des albums. D'ici 1969, la théorie s'était répandue sur les campus universitaires américains et dans les journaux. Cela a finalement pris fin en novembre 1969 lorsque le magazine Life a publié des photos de Paul, bel et bien vivant et souriant. Durant la même année, les coulisses étaient en plein désastre. Les sessions de l'album blanc en 1968 étaient en charges de tensions. Paul s'efforçait de maintenir le contrôle, tandis que John, profondément influencé par Yoko Ono, a passé le chaos. Paul avait souvent l'habitude d'expliquer aux autres comment j'aurais à l'occasion, il se chargeait lui-même de certaines parties. George avait l'impression d'être un musicien de fond dans son propre groupe, et le ressentiment nécessite de grandir. John a apprécié la présence de Yoko, étant conscient que c'est